count 100 meters. Are you really able to see much of what's happening here? Let's be realistic. In a distance, kati gwe wuyo olina muzibe w'amaaso galinga gawe. Kale. Katukikirize nti I am not observing what you are doing. Lwaki oyagala nviirewo ddala? Because you are causing commotion. Which commotion? Muyanga. Until you're not a problem, you people forget. Muyanga. Tuli wano tuli ku kamera wano. Abakyala babala bayitawo bagenda n'emmere yaabwe ne bali. Obalaba? Mbalaba. Bayina kye bakukosezza. Yes, but I cannot assume that they are all peaceful. Irumba. You know people, mwerabira ebintu bibiri. Bobi Wine, Munyagwa n'abalala baagala mu kintu kyo baagalamu ekintu eki. Kalulu. A win okanti Munyagwa has won. Ngana Museveni bwakyagala. Museveni alinamu ebintu ebyo. How do I win? You may win and you can in a chaotic environment and you never enjoy your victory. So he has an obligation first to secure the people and the country even before secures his victory. Now, is about mirundi ebiri. Muyanga. Yes. Museveni. Nga Museveni afaayo nnyo irumbo baneebaka oba akalulu kagende. Do police stations close on election day? N'omuleka ne bamubala. Yes. Because when nayogera tuseme nti ate kana akakola ki mu line iwe bireke iwe bitulekere ne babala ngayogera ekyo yani returning the voters returning officer nga bakambwe nnyo n'amala agamba nti tabala mwana oyo akalukayika because we had an opportunity nga basooka ku intimidating a returning officer abala first of all wakukyalo okwo bakugambye twagala Irumba awangula abere member wa parliament twagala tumubalira obululu obumala ate oli mukubala buweesiruwaza so they intimidate them atojima obwogwa bano benyini bakutukira bagamba oli musiru Muyango oli musiru very good twakulwanye kate boli batya mu kyalo kyo so there was also a method that people don't talk about of intimidating the election officers to accept what is there. They were overwhelmed. They were intimidating. In some instances. So, for as long as somebody had majority support, the person with the majority support enjoyed the benefits of fraud. That and the violence and intimidation. That I saw. Andrew Irumba live. My name is Andrew Irumba Katusabe, your speaker. Eno ye Spy Uganda, www.spyuganda.com. Ogo mukulu kwe tuwandiika. Naye tuwandiika online. Kati nogenda the Spy Television. YouTube channel version ya Spy Uganda olupapula. Kati waliyo ne Detective UG, www.detectiveug.com. Oluna olupapula is a sister company or sister paper to the Spy Uganda. Amanya gange Andrew Irumba Katusabe. For the very first time olwaleero nkyaliza mukwano gwange muganda wange my elder comrade Sir Samuel Muyaanga Lutaaya yanjigiriza nti obogamba Sir tosobola gamba Sir Samuel Muyaanga Sir no sirika kawo that's the respect Samuel Muyaanga nabikwata nnyo nabiga kati bwoli akuyita speed aba akunyoma abalenzi bano papa kibuba toyagala kumpita tompita nagamba gwe sawa wano zimanyi sa Simon sa Simon manya tabitegeera the name nze wakizikiza nenkikwata wonderful like a student sa Simon Muyaanga Lutaaya. There is space in the name for respect. Naise kubuguma bugumi sa Samuel Muyaanga Lutaaya bagamba tontegeera kitegeera oyita mulala olaba oli ampita bwatyo ngoma ntikana kanuupo nokweta batoweta bano wanuupo bumpita bwebuto bumpisa mbulisa gali sa Samuel nsanyusa okulaba amina munaye muli mutya this is your maiden show on the Spy thank you television thank you soko obuuza abatulaba basebo ne bannyabo mikwano gyaffe abatugoberera ku mikutu gyaffe njagala kubeebaza kugoberera ate njagala kubeebaza generally olw'okuza platforms zaffe zino nabagamba nti Katonda bwe yali atonda ekimu ku bintu ebikulu bye yayagala kyali abantu okweyogerera
era mu bintu Katonda bye yawa omuntu ekikulu ennyo mumwa. Era Bayibuli ffe tugamba nti Katonda okutonda ensi yakozesa kigambo. Kigambo n'abeera omuntu, kigambo n'abeera awali Katonda, kigambo. Kale mu nsi yonna omukisa gw'abantu okwogera muzaaliranwa. It's inherent. It is an inalienable right. It's an inherent right. An inherent right. Yakivola bagamba rights zonna esigadde government yo esobola zikuwa. Naye right ey'okwogera and the right to life obulamu gw'okubeera omulamu ebyo byo tewali government ebikuwa byo ozaalibwa nabyo. Ebyo Katonda yabikuwa. You must have freedom to talk. Kati kiri gy'oli okwogera eby'obusiru, okwogera eby'amagezi, okwogera eby'empalana, naye ekikulu kiba nti eddembe ly'okwogera oliina. Kale ffe bye tukola bino omukisa gwakubawa mukisa kwogera. Era nze bwe nkola videos nendaba abavuma mbaagala, because then they are responding. They are using their right to express themselves. But they are using their right wrongly. Naye kiba kiyamba kubanga oyinza okulowooza nti Andrew Irumba alina amagezi. N'oyo gentleman, n'omusajja bw'ayambadde nga nze gentleman. Wayogera n'ogamba oh no. Namuwadde ekitiibwa kya bwereere. Oh no. So bw'aba tayogedde. Osigala olowooza mugezi. You may deal with him thinking you are dealing with a serious person, but when he talks, you know who you are. Era omusajja omuyangamba nti every man is wise until he talks. Buli muntu oba omulaba nga mugezi. Very good. Naye buli omu omuzindaalo. Kasita abikula akamwa n'olyoka otegeera veno mwalimu. So bannaffe abatuwagira beebaza kubanga ekyo kye mukola. We must promote people's right to talk, their freedom to express themselves, whether what they say is what the powers that be want or not. The right to talk, the right to speak it out, the right to speak it out must not be gagged. Kale Muyanga tutudde wano tuli Kisaasi Kampala. Naye as a politician kubanga olina ebiti bibiri, oli munnamawulire ate oli politician, nkusuubira kuba oli Busoga onoonya kaluluko kubanga nakulaba weesimbyewo ng'oyagala bubaka bwa parliament. Lwaki oli wano? Ku mulundi guno seesimbawo mu kasembayo. Nakulaba mu primaries. Neesimbawo mu primaries. Ne bakumega. Ne bammegga. Bulungi nnyo. Naye ku luno tebaakubba. Nali musanyufu tebanziba. Nali musanyufu ku bye nalaba. Nze nayingira mu kalulu as a student of political science. Kugamba wayingira na mindset bbiri. Very good. Njige naye bwe mba Katonda ampadde omukisa mpitemu. Kubanga tubadde kati waluzinga kimu aninga ekirala. Tubadde nga mu opposition. Mu opposition in FDC. Nga tulira ebintu bingi byogera mu NRM. Bagulirira abalonzi. Bakyusa result. Babba obululu. Ballot staffing n'ebirala. Obeera side opposition kizibu biraba. So I wanted to prove ogende muli munda. Do these things happen? It was many people waliwo bangamba mikwano gye Muyanga wakayingira NRM tosobola genda mu primary. You are new the party. I said no. NRM has been here nga njiwulira nga njogerako nga njimanyi. Let me go. So I went in, and I can tell you what I saw was horrible. So wayingirayo? Ayingirayo. Kiki kye walaba? Byonna bye nkubalidde nabiraba. One, nti mu kalulu ka primary kolowooza nga tekabbibwa. Mwami Museveni agamba nti kati bakabba batya. Yuna agamba abantu basimba mu layini nga mubalaba. Ne bababala nga mubalaba. Kati bababba batya. Mr. Museveni does not believe nti akalu ako bakabba. Naye nze nalaba nga bakabba nga mu layini mulimu omwana w'emyaka 9. Nalaba akalu nga bakabala. Nange nalabako egundi eri ewakayindo otafiire. Abaana balina mu uniform. Very good. Ngamba babala. Kati nendaba with my own eyes nze
nga returning officer agamaaso genyini goyina nze gano nendaba with my own eyes ng'omuntu omu bamumala emirundi 3. irumba omulundi gumu, irumba emirundi 2, irumba emirundi 3. Mukama akitegedde kasita layini efuuka empanvu ng'ate waliwo support, waliwo bano abasaakaanya bano nikola 42, 43, 45, 47 ng'ali ku muntu omu abandi abaaba 42, 43, 44, 45, 47. You are slow. Obaze slow ddamu anti ndi mutooro. 42, 43, 44, 45, 47. 42, 43, 44, 45. Oyo muntu omu. Yes. Kati n'agenda kwa Namukaga addako. Omukazi ne babala omukazi n'akuba ku lubuto 12, 13, 15. N'abala n'omwana gwaweese. That I saw with my own what? Man, because me I tell people. Luyanga sagala tulimbe wano. No. Muyanga. I was there. Omwana ali ku lubuto. Babala omukazi na nnyini lubuto. N'akuba ku lubuto n'abala n'omwana gwaweese. Etweyongerayo. Ate nze sirimba. I have told people sirimba because ne wemba ndi mu NRM, if we want to build a better NRM, we must correct the mistakes. Nze because I had support ku kyalo okwaffe kwenzaalibwa, a lot of support. Buli omu yasimbanga mu line naye nga geza omugambeko. So omwana wa Pifo yasimba mu line yange. But because they wanted me, home ground, nga toyina bw'omugambako gwani. Owa Pifo? Yes. Kitegeeza naawe? Yes. Baakuyambako? Bamuyita Yoweri. Yasimba mu line. Nenjagala omujja naye kati ate kanaakaana kakola kibane nga nti gwe bireke. Ono ate bano bali babo babbira ggwe. Yes. N'omuleka ne bamubala. Yes. Kati kitegeeza naawe. Because nayogera tuseme nga nti ate kanaakaana kakola ki mu line. Iwe bireke. Iwe bitulekere. Ne babala. Ng'ayogera ekyo yaani. Abalonzi, the voters. Returning officer nga bakambwe nnyo n'amala agamba nti tabala mwana oyo akalulu kayiika. Because we had an opportunity nga basooka ku intimidating a returning officer. Abala. First of all, wakukyalo okwo. Bakugambye twagala Irumba awangula abeere member wa parliament. Twagala tumubalire obululu obumala ate oli mu kubala buweesiruwaza. So they intimidate them. Ate okimanya awo bw'oggwa bano bennyini bakukyukira bagamba oli musiru. Muyango oli musiru. Very good. Twakulwanyeko ate bakusingira batya mu kyalo kyo. So there was also a method that people don't talk about of intimidating the election officers to accept what is there. They were overwhelmed. They were intimidating. In some instances. So for as long as somebody had majority support, the person with the majority support enjoyed the benefits of fraud. And the violence and intimidation. That I saw. So, it is an election where some people are outrightly dishonest. Ne mugenda okujja nti bamaze okulonda. Kulonda kuwedde. Nga mwe muli mu kujja bagatumaze. Kulonda kuwedde. Gwe embaliga ne mukazi wo ne mukyala wo mujja mu kiyembe kubanga polling stations zaffe ziba mu kiyembe. Nti kulonda kuwedde. Balonze ddi. Nti balonze ddi. Nti kuwedde. Nono tugenda kaddamu. Bagenda kaddamu bati. Gwogenda genda ng'oyita mu kyalo buli muntu oddemu okugamba abantu nti bannaye mujja akalulu tekadde katuufu. Ninga babigasse buli omu ne bamuwaako bwe baagala. This is NRM primaries. Outright fraud. NRM primaries. Yes. And you know, when we talk about NRM primaries, you think it is a joke. We are not talking about 5 polling stations. Nzenga Muyaanga. Nalina polling stations zibina mwana munya. 444 villages. Huh? So if you have to supervise, you are supervising 444 villages. It is polling stations. It is not easy. You understand? It is not easy. And especially in where demographics katinge waffe were very sharp.
nti nze nzaalibwa Bulamoji North wansi Saabeeyo bafuga. I was the king there. Another candidate azaalibwa Bulamoji East Namugongo nga yafuga eyo tolinnyayo. Another one ng'azaalibwa Kasokwe, that's around Bulamoji West. So everybody is a king on their own areas and they are free to do what they want. So I think in the next election so now bakubira banno kale sigwe naye bakubira banno ku tough ground yo nga bale bakubiri nawe wabba Muyange birala ngo bado biwulira kati kino ansiwulira obuzizza kirumba nawe wabba Kalulu nga bale bakubba ku tough ground zaabwe oya oya Muyange tonawulira ekigambo ebigambo ebirala byonna bado biwulira mbiwulira naye waliwo kyesiwulira ogambye nakola nti nawe wabba Kalulu ku tough ground yo so kyebakola mu kalulu ako nga bakanguya kiri tona kiddamu sebo Andrew kale kireke kale genda maaso kajogenda kwe hostinga weka kubanga nze byembuuza tobiddamu oddamu byoyagala obadde ogamba oti so in the next election cycle I believe the NRM will have time to sit and make several corrections. That's not to mean the system yonna nfu. Mulimu abantu ng'ekyamazima abantu babakoowa. Era nga by this lining kyayanguye emirimu. Ndowooza otandise obbawulira nga bavaamu. Many people abawulira ba independent nti independent has accepted to withdraw in favor of the other one. Sebo siku withdraw. It is the cost. Atenze na kyenawulidde nti muzeeyi wabadde ayitira ne speaker anite abantu abogamba bolowooza nti bavudde mu buvi. Atenze sandifunye Salimu kati gwendowooza ekyo kyakuyitako milioni 5 ku 3 kali milioni 5 ku 3. They are not giving them money. They are promising them jobs. Abamu the fire ogenda kulanga all of the people, because you remember people went for okwesimba mu structures. So ogenda kulanga Irumbe yandikuwagidde ali kugamba nti kati obuzibu bwe tulina sisobola kuwagira wa independent because you are a leader there. You can't. So ogenda kulanga your campaign team cannot be with you ethically, because NRM despite ebibi byayo banyiniyo bajagala. The owners forget abagitandika bana abajingidde. In fact bana abajingidde balina akachapizo n'okusinga abagitandikawo. They want it. NRM is loved. Let nobody lie to you. Mubereyo ne mwerimba. NRM is loved by its own people. Yes, you'd have seen how we competed bantu okwesimba mu structures. Omuntu okubeera chairman wa NRM ku kyalo n'atambula nju ku nju n'ayagala ateekemu ne ku kasente okumuwa naye ng'obuuza nti afuna ki. It's the love of their thing. Ukitegedde ne tulwanira ku LC2 ne tugenda ku LC3 ng'olwana okuyita okola nti ofunako ekifo ku NRM. So people cannot compete for what they don't want. That's what I want to assume. Nze omuze omulala ogwokusatu walaba ki? Lwaki gyonna ogyagala? Njagala gino sigyagala nganze okukyusa obululu. Ogw'okukyusa obululu gwo gyeguli. Muyaanga 40 votes bagattawo 0 ne bagenda okufuna 400 votes wafunyana ne bakwabina. Yes, because these are many polling stations. Batandika oziranga kiro n'oli alifigira nti ayagala okubala mbu webala awuliriza bagenda okuva mu ssaawa 7 nga takyawulira ng'omulonzi. Kati olwo ebisigale nga nti let the returning officers decide. That's why you hear them complain. Mugenda okwebaka Muyaanga yasinga okugenda okeera ku makyambu Irumba. They exhaust you bakukooya until you are not able to follow. And remember,
omuntu we Fort Portal town, when they are reading something wrong in a village which is distant from him, tategeera gweweko wekyalo ekyo gwosobola otegeera nti ekyo kyebasomye kiki kifu oli alowooza nti ebyo byavuddeyo. So there are many methods ze bakozesa okubbiramu, quite many, but they are people mistakes. They are not system controlled. You can't blame the party for them. Mpisa zaffe nga abantu embi. Nedda. Ekyo kyonzagala kuwakanya. Systems zino baani abazizimba? Machines oba bantu? Bantu. Kati abantu abo bebazimbya na system y'okubba. So system n'abantu bonna baakunenyezebwa. No. So I don't want you to exonerate. No, kyenjagala the system. Nze kyentegeeza, why do I call them nti system yandibadde bweti nti NRM secretariat officially yeyagala babbire Muyaanga, babbire Katushabe, babbire Irumba. No, that was not there. The system was that let the winner win. Let the best candidate win. Now, the machinations, the games, the fraud, the dishonesty done to deny Muyaanga victory fraudulently for Irumba was not a party position. It is not from Plot 10 Chadon. No. It is from... Yes, I even had many people, when I used to be the other side of government, I believe that Tango Doi was an election thief. Tali. I knew and was convinced that Tango Doi is an election thief. The way I thought that Mr. Byabakama is an outright election thief. Abo bonna tebali. Muyango kimanyi nkubuulire. Tango Doi talina bwa Bwakalulu. The only thing he does is trying to enforce things by force. Sometimes maybe nga aboggoleramuko katono ab'oludda luno n'aba soft ku b'oludda luli, but he cannot change an election. If people watched the election, followed it closely, very well, Tango Doi cannot change an election. So, he's not an election thief in any way. The theft is done by the candidates. Now, Byabakama does not even know. How many polling stations do we have in the country? 50,000 polling stations drawn from 72,000 villages. Tuyina ebifo ebironderamu emitwalo egi nga biva mu byalo emitwalo 7,100 Byabakama. This Byabakama here. From my own interaction with him, you know, when you interact with somebody, you'll interrogate a genuine person. First, tayagala kubba kalulu. Byabakama. Ona agambye nti omala kulonda after voting go home nakanya ne police. Yes, because Andrew Irumba, I want us to be honest, you are an educated man. A polling station in my region, in my village, has 1,000 voters. If after, let us assume that 700 of them have voted. You want 700,000 people at the polling station? Waliwo toys ebapamamu awo ogenda bakuumira. Mukulu. Emyaka gyonna gye tumaze nga tulonda akalulu since the first election was 96? Ngambadde tembagamba kumala kulonda vabo. How were they regulating themselves at the polling station? Eteeke Byabakama lyakolera mu gogamba tasobola kubba kalulu. Waliwo akawero kasobola kuleeta n'agamba etteeka lingamba bw'omala kulonda genda eka. Gwe etteeka ligamba nti bw'omala kulonda va we batadde we bademarcatinze, this is the voting area. Obawe meters bagamba meters 10 bameka. Beyond that where akagwe wakayita tewaliwo teke kugobawo meters 10. Now, beyond that, tewaliwo teka lyokoso kungobawo. Muvubuka, madam, let us use common sense. Let us use common sense.
Sebo mbize madam. No. Ozeriga. Munyoro. This is the election table. Count 100 meters. Are you really able to see much of what's happening here? Let's be realistic. Kale. In a distance, kati gwe wuyo lina muzibe w'amaaso galinga ga. Kale. Katukikirize nti I am not observing what you are doing. Lwaki oyagala nviirewo ddala? Because you are causing commotion. Which commotion? Muyanga. Until you're not a problem, people forget. Muyanga. Tuli wano tuli ku kamera wano. Abakyala babala bayita bagenda n'emmere yaabwe ne bali. Obalaba? Mbalaba. Bayina kye bakukosezza. Yes, but I cannot assume that they are all peaceful. Irumba. You know people, mwerabira ebintu bibiri. Bobi Wine, Munyagwa n'abalala baagala mu kintu kino baagalamu ekintu eki. Kalulu. Ewini okanti Munyagwa has won. Ngana Museveni bwakyagala. Museveni alinamu ebintu ebyo. How do I win? You may win and in a chaotic environment and you never enjoy your victory. So he has an obligation first to secure the people and the country even before secures his victory. Now, Muyanga. Yes. Museveni. Nga Museveni afaayo nnyo Irumbo baneebaka oba akalulu kagende. Do police stations close on election day? No, they don't. Do hospitals close on election day? No. Do we close roads on election day? Some of the roads close actually. And some are going to get closed. Irumba. I want you to think logically that government deals with the two. Wano we muli waliwo abannupu waliwo abefudisi waliwo abagundi n'ebirala. Mugenda kumala olunaku lulamba bwe mu exchanging ebigambo bano bwe baweereza abannupu baweereza NRM baweereza abannankani. It is the recipe of violence. You can simply and easily spill into fights ezinza okwonoona akalulu. So bakugambye, you know you people, nzisimanyi oba mwasomera wa. I don't know which schools you went to. Ovuruga, ovoola. No, temwasoma mutukooya, I'm telling you. Antu abatasoma batukooya nnyo. Muyanga. Every presidential candidate, every elected leader is allowed officially to have polling agents. Do you know that? Yes. The polling agents should be sufficient enough to secure your vote. It should actually be the polling agents to call for reinforcement from the people who support you. So, let us look at an election where tulina abantu 8 presidential election ku polling station. Do you know how many agents a presidential candidate is entitled to? 6. So do 6 times 8 at one polling station. Now, bali okwo bakuuma. Each has obale nti kwabo bonna buli muntu balina election observers. The election observers are allowed. You have 1 police constable or 2. They are there. What is it that you think? You mean all these people will be bought to say, akalulu ka Museveni wano tewabadde? You buy all of those people? Then our system is wrong. We don't need to vote. That all those people will agree with you. Nti akalulu wano Museveni yakafunye tukagatte ku Obubbi. Mukaaga abamunyagwa nti ye. Mukaaga aba Museveni nti kyekyo. Mukaaga abakyagulanye nti mukaaga aba Mabirizi nti ye. Mukaaga ababulira nti bonna ne bakola ekyo. That conspiracy is beyond. Why are we not having trust in our own system? Because we made an election law providing for polling agents, presiding officers, polling assistants, and election observers. Why are we saying those are not enough? We should summon the whole village to come and be around. Mukulu Muyaanga Lutaaya. Samuel Muyaanga Lutaaya. Omuntu okuteekamu obwesige, trust and confidence. It is something that begins from you. Abantu bano emyaka gyonna gye bamaze tewali na muntu abadde abakubiriza nti bamala kolonda temuvaawo.
tewali abadde akibakubiriza era abamu kubanga balina ebyokukola ajja n'alonda n'amakono n'addayo n'akola emirimu nga sigwa mugambe sigalawo bagenda abamu bagenda n'adda n'alonda n'adda kulima n'amala n'adda olweggulo ssaawa nga 10 oba 9. That has been the practice. Tewali n'omu abagobawo naye bo bennyini bagenda kubanga babadde balowooza nti bano boyogeddeko ba polling agents mukaaga ba police constables even these the abakozi ba electoral commission babaita polling what presiding officers nti abo bona bo bagatta eddoboozi lyange wenditadde bajja likuuma emyaka gigenda giyisa nga buli kalulu bwe kaggwa bagamba akalulu tekabadde kamazima nabwenkanya mubaddemu n'okubbira n'okubba n'okukyusa gwe mwenyini ova kwogera wano n'ogamba mu bululu bwa primaries babadde bakyusa obululu ne babukyusa babadde babukyusa mu nsiko babadde babukyusa awo ng'abantu bwe bali kamaleyo gwe mwenyini oba primary tebakyusiza okay kale fine muva wano n'obwammwe bakyusiza eyo kati nabino webiri kakati kamaleyo abantu kuva mu 96 babadde babeesiga bamala kulonda n'addayo mu nnimiro ze akomawo olweggulo okuwuliza bivuddemu abamu n'okudda tebadda bawuliza ku rediyo emyaka bwe gyetoolodde gwe babadde beesiga bagenze kizuula nti toli w'amazima kakati omuntu jukira ballot paper eno gye ntiikinze mukulu Muyaanga yange siiyo it's my vote ndi n'eddembe okubeerawo nendaba nti ddala kye ntiikinze kyebabaze kyebatubuulidde kyekigenze ku tale senta gw'oli mu kuŋŋamba nti bw'omala kugimpa gundi bw'omala kumpa tiikiyo yange siiyo naye bw'omala gimpa genda nze nja kukubira nkubulira ekinaavaamu oba wuliriza rediyo nze ne mukugamba nti sebo sikyakwesiga from 96 ekyo nze nkikola kyokka sifunyeemu kyenjagala eddoboozi lyange mulikola ki mulibba kyenva ngamba ku luno bwe mala kulonda sigenda kuvaawo kubanga bwe nvuddewo ebisanze ebiyise bwe tulonze kyendonze si kyo mulangiridde so it means ono omulonzi gwe akugjemu bwesigwa takyakwesiga kaakati gwe oli mu kumufoosinga wuliriza kamalireyo oli mu kumufoosinga omugamba sebo neesiga bw'omala kutiikinga genda ekyo yasooka kyogera yali poliisi bw'emala kyogera neelecommission chairman naja nakistampio nagamba kituufu bw'omala genda kyokka nga mwenanze sikyabeesiga bw'abanga candidate y'omu mukalu amaze okusuubiza nga bw'ajja okukola effujjo tanakyoge ani akisuubiza wasoma oluzungu what does the word protest mean wasoma did you study English what does the word protest mean Andrew, I think I should be debating with you every week to change you. What is the meaning of the word protest? Protest vote. Okolaga obutali bumativu. Mu mateeka. That is to protest. Hey. Protest means anyway. Okwekalakaasa ne nago obutali bumativu. Anyway. This is what I wanted to tell you. That one, byabakama Bwakalulu. Ekyo kiremeddeko. Byabakama. Oba yakusindise. Number 2, tamanyanga Bwakalulu. Number 3, talina will na participation mu Bwakalulu. Are you sure? That does not mean teba Bwakalulu. Teba Bwakalulu. Bakabba. Naye byabakama. The will. Siyabba. Talina interest. Tamanyi bwe bakabba. Teyandiyagadde bakabbe. Very good. Oyogedde bulungi. Engeri gy'atamanyi bwe bakabba. Omulonzi akalonze ne bakabba yategeera engeri gye bakabbamu. Y'ensonga lwaki tayagala kuvaawo awo bw'amala kalonda. Byabakama ali mu mugamba. Gwe kale. Tebabbirawo kalulu. Okay, gwe bwabubba bulizo. Ba presiding officers babateeka ku pikipiki nga bamuvuga okuva wano bamutwala Kanyanya. Nga mwenna muzzeeyo wakamulowooza Muyaanga afunye bina. Nayimiranga ayagala okufuka ne bayingira mu maka g'abantu ne bakyusa ebintu
Okay. Okubakalu is a scheme. Okay, fine. Lewe munabeera kale mugende mubeerewo. No, you know. Tabiteka mbusungu. Tuoge yitabuli wa Nuupu yenna muveeka buli no. Ate kino si kya Nuupu. Kino kyaggwe naawe kenyini beerawo. Mugende mubeerewo. Si kya Nuupu. Wandi be there Robert Muko. Si kya Nuupu naawe beerawo naawe kenyini. Andrew mugende mubeerewo. Mukoya mugende mubeerewo. Kati onyiza ati. Mugende mubeerewo. Ate kati obitadde mu busungu. Kale otulaze engeri emu kunyingi. You need to be practical. Otulaze the best way to protect this vote is to go biometric. Ate nayo babira yo tojireta nako. Machine zino biometric azireta azikoze technology yani yafe bankoya wawe batabbakalulu. Kati tukirize batubbe. Trump yagamba kulunti bamubba. America knows Trump bamubbe nafe tukirize batubbe. Oliriza. America has in history up to today that Al Gore bamubbaka akalulu. Yes. Ne jizukana akawedda akomukazi gwe nali mpagira bakabba. Yes. So all Americans babitulonda ne babeerawo. Kati kyogamba the biometric system, the only mistake era gyogamba the use biometric system gye bakozesa Trump nagabanzibye gye bakozesa nagamba banzibye temutukoya bateekwa kubba tewali atabbakalulu afuna omukisa. Anybody who gets an opportunity to rig an election does. Kabe Museveni ajja kabba ne Bobi Wine bwafuna omukisa oguywamu ayiwamu. Museveni naluli yakomplainga bamubba akalulu bamubba. President yasanga naye gwe you are in charge nze mwenza nenkubba nga gwe you are in charge of security, you are in charge of everything, nze nenza nenkubba naawe obeerako ekizibu. Muyaanga gwe ine emundu wano neza nenyingira mbanzo nenkubba nga gwe ine emundu ezikuuma bubuka. Ompese mububuka. The presence ata ebintu ngo bitadde mu feelings onyize. The presence of a mortuary at a hospital is not luxury that doctors will not work. It is a reality that even when we work, somebody can die. Some people must die. You want me to repeat that for you? Okay. That closes our business today. Muyaanga. So ogambye akalulu ko kabbibwa. Nompa n'amakuba agamu bwe bakabba. Kati nanyini kalulu agambye kuno. Nanyini kalulu agambye kuno bwe mala kalonda leka neme kuvaawo. Atisi babana babira wala no si wano kambeerewo. Omugamba nedda tojja kubeera ovaawo. Omulonzi oyo lwaki kati alina kugenda alonde. Do you know? Lwaki? Do you know that lwaki temujjako ebyokulonda mu Lutaaya? Do you know that there are 70 constituencies where opposition planted no candidate? It's okay. Yes. So are they going to secure? Are you supposed to steal because they have not planted the candidates? Nobody is going to steal. Irumba, wetategeraganidde is I have told you that the head of the Electoral Commission is Justice Simon Byabakama Mugenyi. He does not know how an election is stolen. He has no will for an election. Then he is not in charge. If he doesn't know that the election, how the election... Kale bwaba tamanyi Bwakalulu is the number one advocate of a clean election. Aliwa. Take it. Byabakama. Komya wano show, Jako show. Sagala kutulimba lino, Jako show.